Direkt rein würde ich sagen, here we go, let's go. Herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles. The Future Connected. Glaube ich hieß es. Weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Müssen wir auf jeden Fall erstmal schnell zum Labor. Oh, ich habe richtig Lust. Ich bin auch wieder fit. Ich war ja gefühlt 5 Tage lang krank. Aber ich bin zwar immer noch ein bisschen kränklich, aber ich bin auf jeden Fall wieder back. I'm back. Ich will an der Stelle auch mal sagen, vielen, vielen Dank an die Leute auf YouTube fürs Abstimmen im Community-Tab. Vielen, vielen lieben Dank. Ich finde es cool, dass wir mittlerweile so eine Funktion haben. Da kann ich wirklich prinzipiell alles, was so auf YouTube relevant ist oder wichtig für mich ist, erfragen, Vorschau bringen, Videos. Ich könnte eine Videovorschau dann immer bringen. Das ist eigentlich auch ganz geil. Ja. Was gibt's sonst so? Updates zum Developer, also zum Spiel entwickeln. Ich habe eine passende Engine jetzt gefunden. Wir werden nicht mit der Unreal Engine arbeiten erstmal. Sondern eine andere, die ich jetzt die Tage mal testen werde. Also was heißt die Tage? Nächsten Monat testen werde. Ich bin sehr drauf gespannt. Warum laufe ich eigentlich zurück? Wir können uns doch porten. Here we go, let's go. Okay, ich habe mich falsch geportet. Cool. Das war ein Satz mit X, das war wohl nix. Gut, das Porten war von Bobbes. Meine Nase juckt. Aber ich bin so richtig scheiße. Ich habe mal eine neue GPU hier. Ich will sie so gern schon einbauen. Ich habe es heute nicht geschafft. Bin sehr, sehr glücklich über neue GPU. Für die Leute, die es nicht wissen, ich habe mir die Intel Arc A750 jetzt geholt. Finally. Ich habe mich dafür jetzt entschieden. Hat ja schon öfters erzählt, dass ich mir die ganz gerne holen will. Habe ich jetzt gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich heute gucken, dass ich sie einbaue. Eventuell. Du Stage auf jeden Fall drauf. Es hat halt sehr, sehr viele Vorteile. Ich kann hier mit der Bitrate ein bisschen runter... Ja, stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich kann mit der Bitrate wieder ein bisschen runtergehen. Bitrate runter. Ich kann direkt in 2K aufnehmen, muss nichts schneiden. Kann das wahrscheinlich dann einfach direkt hochladen. Also ich erspare mir dadurch eine Menge Arbeit. Das ist sehr, 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 sehr geil. Auf der Suche nach guter Laune. Dann bleibst du gefälligst hier, weil hier gibt's gute Laune. Und hallo Combo Zocker, hallihallo. Hier bleiben. Hier gibt's gute Laune. Auch wenn ich noch ein bisschen kränklich bin, aber gute Laune gibt's. Ich bin glücklich, hallo, ich habe eine neue GPU. Kann ich keine schlechte Laune haben. Wie geht's euch? Schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr hattet ein wundervolles Wochenende. Ich bin mit dir, lieg auch krank im Bett. Oh nein, das ist nicht gut. Momentan geht ja die ganze Grippe scheiße rum. Bei mir war auch. Freitag war ich auch nicht arbeiten. Ich gesagt, ich fühle mich absolut scheiße. Samstag total Game Over. Samstag ging gar nichts. Ich war so im Arsch. Mir hat alles wehgetan. Gliederschmerzen. Komplettes Paket. Aber ich bin immer noch negativ. Jetzt bin ich zwar auch noch so ein bisschen, also ich merke das, aber es geht. Vom Kurzfilm? Nice. Nice. Ich gar nicht mehr dran gedacht. Ans Paket, Donnerstag, Montag, je negativ. Okay. Ja, das ist einfach eine Grippe. Ich wurde gleich 1000-mal gefragt, hast du dich getestet? Hast du dich getestet? Ja, ich habe mich getestet. Es gibt auch noch eine normale Grippe und nicht nur Corona. How many times have I told you, you do not go there alone? But I really needed that material. Doesn't matter. Why did you disobey me? If something happened to you, we would lose everything.
Tyrea? Melia! Huh? Wait a second. You know Melia, big sis? Tyrea's your big sis. Ja, es ist wirklich so. Das ist heftig. Right. That explains how you came to the capital just in time to save Tielan's skin. Sorry. Sorry for the trouble. Truly. Although I am glad you were there. Yeah, you really helped me out, Shulk, Miss Melia. And you too, Kino, Nene. Tyrea, I didn't expect to see you here, helping Tielan with his research. Yes, well, Tyrea, she's changed. Tielan, I'm going outside for a bit to get some air. Got it. I didn't know you all knew Big Sis Tyrea. How'd you meet each other? Well, that's because Tyrea and I share an older brother. Huh? Does that mean you and her are sisters then? Sisters? No. It's rather more complicated. But sisters we are not. Well, still, that means you know her from way back. What was she like? I've only known her here, in this place, so I gotta wonder how she was before. She was... She was strong, both in body and in her conviction for doing what she thought was right. Wow! Pretty much the same as how she is now then. When it comes to our research, she's even more committed than I am. So she has not forgotten her mother. Where did you and Tyrea meet? It was when she saved me from the Fog King. On a trip to Alchemoth, like today. What? No. At the time, everyone was still living there. Before the Fog King showed up. Yeah, and then, after we all escaped, I was kind of on my own, so Tyrea brought me here for safety. One moment. Tielan, was your father not still around? My father was killed by the Fog King. Is that so? I'm sorry. Tielan just like Kino. Brave little pun. I think I'll get some air too. Go ahead. I've still got things to ask Tielan, so I'll stay with him. Good, thank you. Shan't be long. Miss Melly, Kino go too. Kino, please read room. Hallo Nöfchen und hallo Violet. Genau, mehr trinken. Chat, Gemeinschaftstrinken. Alle jetzt einen Schluck nehmen. Let's go. Wupp, wupp. Dankeschön und danke euch beiden für die Resubs. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Tyrea. Of all the people to meet out here, How did you... pure chance. After everything, I wandered aimlessly looking for somewhere to die. Then, at some point, I landed here. So then, you were here all along? That's right. And so, when the capital fell here, I thought Mother had finally granted me my boon. But it was full of Telethia, and survivors cast adrift. Not to mention this Fog King. Yes, he'd be the one to end it. Or so I thought. Until fate had me save Tielan, and death ceased to be an option. Your mother, she did not grant you a dying place.
She gave you our future by crossing your path with Tielan's. My helping with Tielan's research is a simple matter of give and take. If you really believed that, you would not have treated him half so warmly. I can tell that when you look at Tielan, you see family. Even if it was once transactional. His research concerns the future of our race. That fact remains. The future of the High Entia, huh? And what about you? Me? You must have heard. Our brethren in this land are suffering. Yes. You are the Imperial successor. The Crown Princess, war or no war? No. Empress now. What will you do about the future of our race? I have not planned that far ahead. However, I know enough to realize what I must do right now. I hope to see it. This future you will build for us. And when I do, I hope I'll be able to accept what I now am. Empress Melia, so you are ready to lead us after all. It shall be my privilege to clear the stones from your path. Wir müssen mal am Wochenende gucken, Chat. So vielleicht mal GTFO, The Cycle oder Dings weiter zocken. Ich mache nachher mal was im Discord ready. Werkstatt, da wo ich das Schiff betanken muss. Smelly, you here? Did you learn anything from Tielan? A little. He said that for all the details, we ought to talk to Radzum in Grandel. Meeting should be no problem. Tielan say he sent word to guard the Grandel ramparts to let friends through. Before we visit this Radzum, I have something I wish to discuss with you all. What is matter now? The High Entia who live here now have lost all hope for the future. I have a duty. As the Imperial successor, I must safeguard their future. This will sound selfish, I know, but will you stand with me? Of course I will, Melia. Kino too. And also Nene. Thank you. It means a lot to me. Right. Off to Grandel we go. Oh oh, Internet. Ein GZ-Nöfchen. Ich hoffe, ihr hört mich noch und seht mich noch. Internet ist gerade mega am struggeln. Gute Nacht, Violet. Schlaf gut, träum was Schönes. Gutes Nächtle. Nee, ist doch schön noch, freut mich. Nee, ich will am Wochenende unbedingt die Grafikkarte richtig auf Herz und Nieren testen. Ich will unbedingt die Grafikkarte testen. Deswegen, ich würde vielleicht ganz gerne am Wochenende ein bisschen mit euch was zocken. Sagt mir mal Bescheid, ob der Stream ruckelt. Ich hoffe nicht. In der Kamera macht richtig Spaß. Ist auch anstrengend, die Cam in der Einstellung zu halten oder von vorne filmen und der Kameramann muss rückwärts gehen. Ja, das glaube ich. Das glaube ich gerne. Das klingt echt schwierig. Holy shit. Dein oder mein Internet? Nee, bei mir ist gerade mega am struggeln. Schauen wir mal. Ich hoffe, es fängt sich gleich wieder. Oh oh. Das ist halt auch dann der Vorteil, wenn die GPU eingerichtet ist und alles. Wie gesagt, ich gehe dann mit der Auflösung, also mit der Bitrate ein bisschen runter. Ich hoffe, es fängt sich gleich wieder, Chat. Ich glaube, ich bin falsch, oder? Nee, ich bin richtig.
Es geht gerade wieder hoch. 30 Sekunden Stops. Wir schauen mal, okay. Wir schauen mal, dass es sich vielleicht gleich wieder fängt. Hoffentlich. Ich lade aber auch gerade nichts. Obwohl, warte mal. Nee, ich lade nichts runter. Steam vielleicht? Warte mal. Ich bin ja eh gerade am Laufen, dann kann ich mal ganz kurz gucken. Steam vielleicht gerade was runterlädt. Nee, Steam lädt auch nichts runter. Weiß nicht, was es ist. Ich hoffe, es fängt sich gleich wieder. Sieht aber gerade gut aus. Geht wieder hoch. Nee, wie gesagt, ich will am Wochenende unbedingt die Grafikkarte dann testen. Auf Herzen, Nieren. Oh nein, es droppt komplett runter. Come on, warum? Sind die Ruckler gerade extrem? Oder ist es verkraftbar? Komm schon, Mann. Please. Mich so auf den Stream heute gefreut. Nun wird's regelmäßiger. Mit den Rucklern oder was? Greetings. We have heard from Titanen that a man called Radzim lives within these walls. Ah, friends of Tielan's, are you? We've been expecting you. Go on, in you get. You're letting us straight through. You don't look particularly concerning, is all. These walls are imposing, but they aren't here for controlling foot traffic. They're to keep savage monsters from having themselves a rampage. Most sensible. Well, we'll be going then. Thankings. Sorry for time taking. Weiß nicht, ob es immer... Ups. Weiß nicht, ob es immer noch ruckelt, Chat. Es geht gerade wieder hoch. Sieht gerade gut aus. Oh Mann, warum muss man das Internet jetzt einen Strich durch die Richtung machen? Ja, aber die Abstände werden wieder größer. Wenn sie es bis um halb nicht fängt, dann muss ich halt abbrechen. Ich glaube, das ist Schicksal. Wir schauen jetzt einfach mal bis um halb. Wenn es dann nicht geht, muss ich abbrechen. Dann werde ich die Grafikkarte konfigurieren komplett. Dass wir morgen flüssig streamen können. Schade. Mega ärgerlich. No, look. What splendid armor. Oh, it's true. Scales so shiny and sparkly. It looks the same as any Armu, if you ask me.
subtle. Sure is. Really? Pardon me? Have you come from Companion's Cape, by any chance? We've just come from the laboratory. But we were at the Cape just before that. And was everyone there all right? Yes, it seemed to me. Thank goodness. That's a relief to hear. Is something wrong? You may be aware, but originally, we all lived here together, as a group. But then, some left because there are Machina here. Exactly. At first, we managed to tolerate each other in relative harmony. Obviously, we had our share of friction. What happened? Well, the final straw was something trivial. The Companions tried all sorts of ploys to retake the capital, but none of the plans succeeded. Many soldiers were lost this way. One Machina had had enough and told them to just give up. And that's when it happened. Yeah. They shouted, if you rust rats hadn't betrayed us, we wouldn't have lost our brethren and our homes in the first place. Things got heated, and then they left and didn't look back. They shouldn't have forgotten that we all lost friends, family, and homes. They're soldiers, ma'am. In the war, they put everything on the line for their country. And so... When their country was taken from them, the extent of their anger and resentment was fully understandable. Yes. Still, we who stayed behind don't bear them any grudges. They protected us all, for a long time regardless of race. And bear in mind, in the end, they didn't cast the Machina out. They left the safety of our walls of their own volition. That's why we pledged that if they chose to return, we'd welcome them back and meet them with a smile. I will do whatever is in my power to make it so. Night-night, white eyes sweating. Inflammation of tear ducts. By the way, we have heard that someone by the name of Radson lives here. Radsom? Yes, he lives over there. Over there? Thank you. Very kind. It was Radsom, actually. He was the one who told the Companions to give up their quest. Right. I see. All right. Let's go and see him straight away. Yes, let's. Es ist immer noch. Weil hier ist Feuerrot. Ich habe auch nur 2000 im Upload gerade. Warum? Warum heute? Warum jetzt? Mann, mein ganzer Zeitplan kippt da durch. Are you perchance Radson? Yeah, that's me. How do you know my name? Titanen mentioned you. You are his fellow researcher. Oh, I see. Titanen sent you. Him and Tyrea are still getting on okay? Quite. Though she did give him a good scolding earlier. Went to Alchemoth again, did he? I did warn him not to be reckless. But when it comes to his research, that boy has tunnel vision. To be honest, so does Tyrea. Does she come here much as well? No, hardly ever. She's even more focused on the work than Titanen. I couldn't begin to guess why she's so driven. It must be about her mother after all. Radsom, we have questions. About the Fog King.
see. That's why you're so curious. We need more to go on. What can you tell us? Because of the Telethia's ether field, the Fog King and his fog beasts seem, well, unable to escape Alchemoth. Ether field? Yeah. It's the means by which Telethia eliminate any excess ether that they absorb. Now, the Fog King and his beasts happen to give off an awful lot of ether. I see. So all Telethia in the vicinity flock there, to feed on the ether. And, as a result, keep the threat contained. Oh, this hot noggin of Kino. It get worse if not shut up. But my ether, it worked against fog beasts, but not the Fog King. Or rather, it didn't even seem to make direct contact with him. Shulk, Melia, would you do me a favor and head to Tiden's lab, borrow his Telethia research notes for me? Sure, we can do that for you. There's something I'd like to look up about the Telethia's ether field. Understood. On another note, we heard that you spoke out against the companions. I voiced an opinion, yes. I can understand their impatience. Their ancestral home was right there. However, I couldn't abide watching them throw away more lives for nothing. Nothing. Sounds quite stark. At first, there were hundreds of us living here. But now, well, you've seen for yourselves. And all because of the Fog King. Yeah. So I think you can see why I said what I said. If we end up extinct, we'll have won nothing. Well spoken. But I'm sure the companions would find those words hard to swallow. I'm sorry. Your people are no more free to go home than we are. No need for you to apologize, Melia. In truth, it's not costing me any sleep. They seem to be catching on too. After all, they've stayed put since then. When you put it like that. Es scheint immer halt besser zu sein. Wir sind schon bei 35.000. Wieso? People of Grandel, they're living under considerable strain, not knowing what became of their homes, and with no means of return. But that's also true of Maxis. His people lost their homes too. Yes, but they're feeling desperate, and it's making them unreasonable. It too sad. We were like that too once, weren't we? Yes, we were. That true? But we learned, eventually. All because we wanted to protect the world. And we made that dream a reality. We brought down Zanza. Overcoming our prejudice gave us strength in unity. Because we shared a goal. Radzum's folk, the companions, and us as well. We all share the same goal. Defeating the Fog King and returning home. Sounds like job for Hero Punkino. Just let Nene at him. Thank you, everyone. Mama, what that thing? Is that... It's like the one we saw in Alchemoth, but much, much larger. You're right. Shulk, let's see if we can get closer. Yeah. Nee, das ist gut. Wenn wir gerade keine Lecks haben, dann können wir weitermachen. Das ist super.
Dann ist das ja super duper. Es ist zwar noch feuerrot, aber ich glaube euch mal, wenn ihr sagt, wir haben gerade keine Lags, dann glaube ich euch. Vorbeigezogen. Sie ist noch ein bisschen da, also ich bin noch ein bisschen kränklich, aber ich bin in einem Punkt, wo ich denke, ich streamen kann. Hallo Nenani, hallihallo. Ich hoffe, du hattest ein wundervolles Wochenende. Oh Mann, Chat, ich habe mich schon seelisch moralisch drauf eingestellt. Ja, Grafikkarte einbauen. Testen. Aber wenn es läuft, dann ist gut. Und dann soll mir das auch recht sein. Oh, ich bin so gespannt, wie die Story weitergeht. Holy Macaroni. Ich muss gucken. Also ich habe zwei Optionen mit der neuen GPU. Ich könnte in 2K streamen. Eventuell. Oder ich gehe hin und sag, ich streame weiterhin in 1080, aber gehe mit der Bitrate weiter runter. Was halt möglich ist. Was ich wahrscheinlich auch machen, denke ich, werde. Dass gerade so Probleme wie jetzt nicht da sind. Oder nicht so krass da sind, sagen wir mal so. Nicht so krass da sind. Ich denke, ich würde eher mit der Bitrate ein bisschen weiter runtergehen. Dim, dim. Was wir auf jeden Fall nächstes Jahr dann in Angriff nehmen, weil dieses Jahr, wir schaffen es nicht. Ich werde wahrscheinlich auch diesen Monat kein Horror, also im nächsten Jahr machen wir noch fertig, aber kein neues Horrorprojekt starten. Weil wir haben nur noch 41 Tage. Das ist ziemlich bald. Und es fehlen ein kompletter Run noch und 2 Practice. Deswegen. Wir werden am Wochenende noch im nächsten Jahr fertig machen, aber ein neues Horrorprojekt erst Ende Dezember. Denke ich. What is happening over there? Miss Melly, look ahead. The fog.